দুই ভাগে ভাগ করে নিলাম। এখন এক ভাগ আমি নিয়ে নিলাম। এটাকে আমি একটা বড় সাইজের রুটি বানিয়ে নেব। হালকা তেল দিয়ে একটু এভাবে লাগিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দিলাম আটা, দিয়ে আমি এভাবে বলে নেব। বলে নিলাম। নামিয়ে দিলাম। এভাবে আমি সবগুলা
বেজে নেব। খাইবা? খাইবা? খাও তো। সবাই মিলে নাও। বাবু তুমি কি খাও? তুমি তো একাই খাই নিতে সবগুলো। উল্টো